Hi, hello everyone. Welcome back to the class. This is sixth science. So I hope children everyone are following our YouTube classes. Go through the classes, read the textbook for your better knowledge. Otherwise, it will be difficult after coming to the school. Yeah. So to know the answer, read the question answers also not just like buttifying. Read the textbook as well as question answers. You have to try to understand. If you listen the lesson, it will be very easy for you to write the question answers, right? So do the homeworks regularly, children. Yeah, in last class we have learned about do all living things breathe? Plant has nose. So stomata acts like a nose that we have learned in our last class. Okay. Now, do all living things get rid of their waste? That means do all living things send out waste from their body? Yes, they will send out waste from their body. All living things like us. How do we send waste from our body? Like sweat, the water that we drink, definitely it has to come out of the body. Otherwise, daily you'll drink the water. If it is there in the stomach, what happens? The stomach will become very big, right? So to send out that waste, how do you send out the water? In the form of urine and in the form of sweat. So whatever waste is present in our body, it should be sent out. Let us see. We know that all, this is page number 168. Open page number 168, lesson number 16. Yes, we know that all living things take in food. అన్ని living things and food తీసుకుంటాయి కదా. Yes. After digestion, waste have to be removed from our body. The food that we eat will get digested even for the animals and for the human beings. Then after digestion, what happens? Only what is useful that will be sent to the body parts, and the waste thing, it should be sent out from the body. Our body produces different types of waste materials during different life process. So our body sends out waste from our body in different ways, not in only one way. In different ways it will send out. Like when we work hard, our body becomes wet with sweat. And that means when we do exercise, when we play, when we run, when we do much hard work, our body will become very wet in the form of sweat. This is a waste material. అంటే మన బాడీలో ఉన్న ఎక్స్ట్రా వేస్ట్ థింగ్ స్వెట్ ఫామ్లో బయటకు వస్తుంది. చెమట. Sweat means చెమట. The process of getting rid of waste is called excretion. Underline this one, children. The process of getting rid of wastes is called excretion. మన ఒంట్లో నుంచి చెడుని బయటికి పంపించేదాన్ని excretion అంటాం. In what forms do animal excrete then? So in human beings, daily will go for the washrooms, right? So that is the way we are giving out waste from our body. We are sending out. That is called as excretion. Now animals excrete wastes in different forms. Animals కూడా waste ని పంపించేసే body నుంచి, but in different forms. Dung, ఆవు పేడ, okay? Other animals also. Urine, sweat, etc. Plants also excrete their wastes, but this is not in the same way as animals. Living beings అన్ని waste ని పంపిస్తాయి అని చెప్పాను కదా నేను. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యానిమల్స్ చూసాం, బట్ ప్లాంట్స్ ఎలా వేస్ట్ ని పంపించేస్తాయి? Have you ever observed sticky substance on the stems of the tree? You can see in the figure number 4a. Here you can see in the figure number 4a. There you can see a sticky gum-like substance that is present on the trunk of the tree. Actually, this gummy substance are the excretions of acacia, neem and drumstick. నిమ్మ చెట్టుకి వేప చెట్టుకి, మునగ చెట్టు, అకేషియా, ఇలాంటి కొన్ని లైక్ తుమ్మ చెట్టు ఉంటుంది కదా, వాటి ట్రంక్స్ ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు గమ్మీ లైక్ సబ్స్టెన్స్ కనిపిస్తుంది బ్రౌన్ కలర్లో. Generally, we feel that excretions are useless and foul smelling material. Yes, like a dog will give out waste, no? Dog kuda potty చేస్తుంది కదా. It is a waste thing. It is not useful. But here, and it will give bad smell also, కదా.
But here the excretion from the plants is not uh, wasting. But excretory products of animals are used as some animals, not dog, like cow, okay, cow, buffalo, all these what do they do farmers, they will use as manure అంటే పొలాల్లో ఎరువులాగా వాడతారు. Secretion of plants like gums and resins are also useful for us. అండ్ కొన్ని చెట్ల నుంచి వచ్చే వేస్ట్ మెటీరియల్ని మనము గమ్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. సో దే ఆర్ ఆల్సో యూస్ఫుల్. సో సమ్ ఎక్స్క్రీషన్స్ ఆఫ్ సమ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ యూస్డ్ యాజ్ లైక్ మాన్యూర్ అండ్ లైక్ గమ్. ఓకే, సో యానిమల్స్ ఎక్స్క్రీషన్ మనం పొలాల్లో ఎరువులాగా చేస్తాం. So this is about the process of giving out waste from a body, which is called as excretion. Now next, living things give birth to young ones. So in the starting of the lesson, what we have learned, some characteristics, the one who is having some characteristics like breathing, excretion, reproduction, that is giving birth to baby, movement, taking food, all these characters shows that it is a living thing. Now next thing is the giving birth to young one. This is one of the characteristic. Okay, make a group with 4 or 5 students. List out birds and animals from your surroundings. You have to list some of the birds and some of the animals. Okay, how do they produce their young ones? Write in table number 4 whether they lay eggs or give birth to young ones. Write the table in your notebook and extend the list. Okay, now look at the table number 4, children. Animals or birds that lay eggs. Some animals lay eggs and some birds lay eggs. So which bird will lay egg? Birds. Like animals in the sense, you can also add like hen, it lay eggs. Ostrich, it lay eggs. Snake, it lay eggs. So like this, some of them are laying eggs. Those which give birth to young ones. Who will give birth to young ones? Dog, cat, elephant, cow. They give birth directly to the babies. They do not lay any egg. They give directly birth to the babies. Here you can see a mother is holding a baby, dog is holding a puppies, cow calf, cat kitten. So all these they are giving birth directly to the babies. They are not laying eggs. Kada? Birds and animals that lay eggs for giving birth to young ones are known as oviparous. Birds and animals that lay eggs. ఏవైతే ఫస్ట్ బేబీస్ని ఇవ్వకుండా ఎగ్స్ని ఇస్తున్నాయో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ oviparous. From the eggs the baby will come out. Kada? Those which give birth to young ones without laying eggs like dog, cat and cow, they are not laying eggs but directly giving birth to young ones are known as viviparous. This paragraph is important. Underline, children. Once again I will read, underline it. Birds and animals that lay eggs for giving birth to young ones. ఎందుకు ఎగ్స్ లే చేస్తున్నాయి? అవి ఎగ్స్లో నుంచి బేబీస్ బయటికి రావడానికి కదా. So birds and animals that lay eggs for giving birth to young ones are known as oviparous. Those which give birth to young ones without laying eggs are known as viviparous. Can plants be classified as oviparous and viviparous? ఇప్పుడు యానిమల్స్ అయితే మనం ఓవిపారస్ వైవిపారస్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఏవైతే ఎగ్స్ లే చేస్తాయో అవి ఓవిపారస్, బేబీని డైరెక్ట్గా ఇచ్చేవి డాగ్ లాంటివి వైవిపారస్ కదా. మరి అలాగే ప్లాంట్స్లో కూడా ఉన్నాయా సేమ్ టైప్? లెటర్స్. No, it is not there because all plants will give seeds. Okay, next, but different types of reproductions are there in the plants, is it not? Like birding in higher classes you will be learning. Like some of the plants, if you keep the roots, the baby plant will come outside. From some plants, if you keep the stem, the baby plant will come. So in some, if you keep the seeds, the plant will come. Now, do you know germs that are excreted from plants are not actually excreta? Germs ఏదైతే ట్రీ ట్రంక్ లో నుంచి వస్తుందో అది యాక్చువల్లీ ఎక్స్క్రీటా కాదు. స్పెషల్ పార్ట్స్ నోన్ యాజ్ ఎక్స్క్రీటింగ్ సెల్స్, ఎక్స్క్రీట్ ఆయిల్స్. మన ప్లాంట్ లో స్పెషల్ సెల్స్ ఉన్నాయంట, లైక్ ఎక్స్క్రీటింగ్ సెల్స్ అంటారు. సో అవి ఏమి ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాయి? ఆయిల్స్, హనీ, గమ్, రెజిన్స్, ఎక్సెట్రా. Waste material formed in plants will be stored in the crystal form. They are not excreted.
సో వేస్ట్ థింగ్ ఏదైతే ప్లాంట్స్లో ఉందో అవి క్రిస్టల్ ఫామ్స్లో ఉంటాయి. We know that seed germination germinates into plants. Seeds మనము సో చేస్తే అవి plants లాగా పెరుగుతాయి. This means that plants also produce their young ones. So plant is also giving birth to young ones. But how? By sowing the seeds. Seed germination is one of the ways of doing this. Are there any other ways in which plants produce their young ones? Yes. So are there any ways in which plants produce their young ones? Yes, now I told na, if you keep some of the hibiscus plant, mandara కొమ్మ తీసి rose stem ఇవన్నీ మనం soil లో పెడితే baby plant బయటకు వస్తుంది. And did you see potato? Potato కూడా పైన birds వస్తాయి, అది తీసి soil లో పెడితే baby plant వస్తుంది. So like this there are many other ways in which the plant is giving birth to the babies. Okay, next one is about response to stimulus. What will happen? When you step on a sharp object, what would you do? ఏదైనా షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్, ఒక గ్లాస్ కానివ్వండి, ముక్క, స్టోన్ కానివ్వండి, నైఫ్ కానివ్వండి అనుకోండి, దానిపై కాలు పెడితే ఏమవుతుంది? యూ విల్ టేక్ బ్యాక్ యువర్ ఫీట్. వెంటనే మనం కాలు తీసేస్తాం. Discuss with your friend how would you respond in the conditions given in the table number 5. So here table number 5 they have given. Just I will tell you, but you have to do it as a homework also. Table number 4 and table number 5 is your homework. Okay. How do you feel when you do these things? Let us see. Stimulus. When you step on a sharp object. ఏదైనా షార్ప్ గా ఉండే ఆబ్జెక్ట్ మనం కాల్ పెట్టామనుకోండి, దట్ ఈస్ ద స్టిమ్యులస్. వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్? You will feel pain and you will immediately remove back your feet. Next, touch a flame or fire. అంటే మంటని టచ్ చేయమంటారు. How do you feel? How do you respond? You feel very hot and will remove. Touch ice cream. How do you feel? You'll feel very softy and cool. కదా? See a bright light. Sunny direct గా చూస్తామా మనం bright light లో? How do you feel? You'll blink your eyes like this. కదా? Yes. And immediately you'll get sneezing also. Get bitten by an ant or mosquito. చీమ కానీ దోమ కానీ కుట్టింది అనుకోండి, ఏం చేస్తాం మనం? అక్కడ బాగా మంట వచ్చేసి మనం రబ్ చేస్తూ ఉంటాం. వెన్ యూ హియర్ ద వర్డ్ టామరిన్, అదర్వైజ్ మ్యాంగో, ఇలా ఏదైనా విన్నామనుకో, చూసామనుకోండి, ద వాటర్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ అవర్ మౌత్. లైక్ దిస్ విల్ ఫీల్ నో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మౌత్ వాటర్స్. All living beings possess the characteristic features of response to stimulus. So, అన్ని లివింగ్ బీయింగ్స్ కి ఈ క్యారెక్టర్ ఉంది, రెస్పాన్స్ టు స్టిమ్యులస్. ఏదైనా తెలిస్తే వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వడం. ఓకే, సో do other animals also respond to stimulus like us? Yes, animals respond అవుతాయి. Yes, if you take a stick and if you beat the dog, what it will do? Immediately it will run away. That means the response to stimulus is happening. Do plants respond to stimulus like animals? Yes, plants also respond to the stimulus. A famous Indian scientist, Jagadish Chandra Bose, proved that plants have life and they respond to stimulus. Ever prove chesaru plants kuda respond avutayi stimulus kani? Jagadish Chandra Bose, he was a scientist. We can understand the response of plants through the following observation. Some flowers bloom in daytimes whereas some other bloom at night. Yes, కొన్ని ఫ్లవర్స్ ఏంటి డే టైంలోనే వస్తాయి, లైక్ హైబిస్కస్ ఈవినింగ్ అయితే ముడుచుకుంటాయి కదా. కొన్ని మల్లెపూలు ఏంటి నైట్ మాత్రమే వస్తాయి, మార్నింగ్ మొగ్గల్లాగా ఉంటాయి. మార్నింగ్ టైమ్ సమ్ ఆర్ బ్లూమింగ్, నైట్ టైమ్ సమ్ ఆర్ బ్లూమింగ్. ఓకే, దే రెస్పాండ్ టు లైట్. దట్ మీన్స్ అవి లైక్ హైబిస్కస్ అవి ఏంటి సన్కి రెస్పాండ్ అయ్యి బ్లూమ్ అవుతున్నాయి అనమాట. మెనీ ట్రీస్ షెడ్ ద లీవ్స్ ఇన్ ఆటమ్, ద రెస్పాన్స్ టు టెంపరేచర్. ఆటమ్ సీజన్లో చెట్లన్నిటికీ ఆకులు రాలిపోతాయి, అంటే ఏంటి టెంపరేచర్కి రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి, కొన్ని లైట్కి రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి. దిస్ షోస్ that response to stimulus is common in plants also, human beings, animals and plants. Okay children, this is all for today. Your homework is table number 4 and 5, learn and write one time and read the textbook. Next from activity number 7 we will continue our class in our next class. Thank you children.